lesson that we are going to learn together today at this point of time is about the Holy Spirit power in the mission work. Hari ini step topik lani kebagian yoji kailan kalau siapang government sebukut agak mission. और आज जो विषय होगा ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिशन कार्य के लिए. If someone asks me, what is the most important things to get or to have or to use for the mission work, quickly I will say Holy Spirit. Datang bakli yang kaya kepada kamtam harga di mission dan kain dan umen sebukut. यदि कोई मुझसे पूछता है कि मिशन वर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या चीज है, तो मैं बहुत जल्दी में बोलूंगा कि वो है पवित्र आत्मा. How it comes? Kuno katakan wan. और ये कैसे आता है? I look in the life of Jesus. Sampai sini Yesus. मैंने यीशु के जीवन की ओर देखा. Jesus, just after water baptism in River Jordan, he received the Holy Spirit. Uji soalnya itu lagi berbaptis awal Jordan ulah punya yang bersebut. और यीशु मसीह यरदन नदी में जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद तुरंत ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा. Before he started his mission work. Cuma mau start ya di mission joku. और उसी समय उसने मिशन कार्य को शुरू किया. The Holy Spirit came upon him. Sebukut yang wan tahu. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा. The Holy Spirit led him to wilderness to pray and fast. Sebukut yang kami ucapkan kalau bantuan baca cikgu. और पवित्र आत्मा ने उसे जंगल की ओर ले गया कि उपवास करे और प्रार्थना करे. The Holy Spirit anointed him by Father upon him to preach the gospel. Sebukut ulah pensekali ulah kebor menyelam dengan gospel. और उसके पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक किया ताकि वो सुसमाचार को सुनाए. To perform signs and wonders and healing the people. Banlai di kamba, di dakla, dan berkhian di beriu. ताकि वो चिन्ह चमत्कार को प्रकट करे और लोगों को चंगाई दे. Jesus knew the name of Zacchaeus without knowing before, without pre-notice. He knows the name of Zacchaeus by the word of knowledge, the gift of the Holy Spirit. Uji su tim ia keterpeng yang Zacchaeus pada keempat tim lupa mensua. Utim ia kata dia ke jing ai jauh mensebukut kepada tim ke jing penting. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो नामों को जानता है. All the gift of the Holy Spirit works in the life of Jesus. All the fruits of the Holy Spirit works in the life of Jesus during his earthly life. Baru kita naik ke jangan mensebukut, baru so mensebukut, kita try ke jing jauh Yesus, harga jing jauh handi perteh. और यीशु मसीह के पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान में यीशु मसीह प्रत्येक पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में वो परिचित है. And the Holy Spirit was with Jesus when he died at the cross. And then when they buried in the grave, then the Holy Spirit removed again the stone and he raised up Jesus from the dead and he was there with Jesus. Therefore, Jesus, after resurrection, he said, he told his disciples, wait until the power of the Holy Spirit come upon you. Then you can be my living witness. Then you can preach the gospel. Then you can go to Samaria. Then you can go to Judea. Then you can go to the utmost part of the world. Then you can finish the mission by the power of the Holy Spirit. Iu Yesus harga jiap yang dari pernah mensebukut udah ringkat. Bat harga bala temiu, bat ulah mipat mensebukut, nak bawa mensebukut, ulah pergi ria yang dimau kantung tahu Yesus ulah mipat dengan jinter pandang ulah mipat dengan jinter ru, wangi Israel, wan pati dan Jerusalem doa, bat hilong pla yang Jerusalem Judea Samaria bersyaduk kur ke percaya, bat kau tahu Yesus nak bawa mensebukut, upan dia di mission jauh. और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में जानता था कि यीशु मसीह कब मरेगा और कब्र के बारे में भी यीशु मसीह के बारे में जानता था. और इसलिए जब यीशु मसीह मरा और कब्र में रखा गया तो कब्र का पत्थर हट गया और उसके बाद जो है कि यीशु
मसीह ने अपने चेलों से मिला जी उठने के बाद, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ न पाओ तो यहीं तुम रुके रहो, और उसके बाद जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पा जाओगे तब तुम सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे और पूरे सामर्थ के साथ सुसमाचार का प्रचार करोगे। In the ministry of Jesus, he faced the lack of food. He faced the lack of finances. He faced the persecution. He faced so many things in his ministry. But God was with him. Holy Spirit was with him. He performed miracles. He broke the 5 breads and 2 fishes. He fed with 5,000 people. Not only that, he catch the fish and the fish to pour the work of Jesus Christ. And so many things that the Holy Spirit worked in the life of Jesus in the mission work. Till he completed the mission. And he said, wait till you receive the Holy Spirit from on high. Let's say hallelujah. Hallelujah. Say praise the Lord. Okay, yes, hallelujah. Puji Yesus akan disyukur, akan Paul akan disyukuri oleh kepercayaan kita doa akan disyukur stammen, disyukur doa, bagi Paul akan jingan ni akan Paul mensebut, akan Paul akan ruci bang, leh kikamba, dan disantri di kuat di dokar, berdoai, kikamba akan dia dalam saya di sana jago kibriu, bahkan ini akan Paul akan mensebut, nak ada orang di seberang, apa Jerusalem, tak dalam perkopi biar akan Paul akan mensebut. और यीशु मसीह की जब पृथ्वी पर की सेवकाई थी तो उस समय यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों का परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके पास एक भोजन नहीं था और धन का भी कमी था। तब यीशु मसीह ने यहाँ तक कि परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह के साथ था, या परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे, और इसलिए यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 लोगों को खिलाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ न पाओगे तब तक तुम यहीं रुके रहना। In the life of the disciple of Jesus, they were with Jesus for 3.5 years. They saw miracle. They ate the bread of miracle. They have experienced that they heard the teaching of Jesus and many things that Jesus did before them. But in the time when Jesus was arrested and nailed at the cross, they left him alone. But therefore, after they received the Holy Spirit on the day of Pentecost, their life changed, their mission changed, the power of God in their life completely changed when they have to take the responsibility and go to the mission work. In one day, Peter preached 3,000 people saved, and that was the beginning of the power of the Holy Spirit in the life of the disciples in their mission work. And so the church should know the power of the Holy Spirit even today. Hallelujah. Hallelujah. Hakapor, John Kisan, Kapor, Kinam, Jisu, Kiasio, Kikai, Kiasio, Kichela, Kimam, Yupud, Kikamba, Ujisu, Alekamba, Kioishmun, Kikamba, Henry Hakapor, Kamasana, Punayu, Palo, Kilapain, Melban, Onda Haba, Ujisu, Aleno, Munsukoi, Lawan, Kilaprinium, Munsukoi, the Punjabi Kilabor, Petros, Nakashiski, Ulayao, Aja, Kila ki apostle kala ke jim joki ke jio ipam joki ba ke train joki kala ke yan chapran ban train mission ba ko por mun se ko wa halu banta ke train mission ke ya chapran। और यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में 3.5 साल तक रहे, और चेलों ने यीशु मसीह के साथ मरा करके यीशु के चिन्ह चमत्कारों को देखा और उन अद्भुत कामों को देखा, और ये भी देखा कि यीशु मसीह ने कैसे 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 लोगों को खिलाया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए उस समय चेले तितर-बितर हो गए, छोड़ के चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो फिर उसने अपने चेलों से मिला, और मिलने के बाद जब उसने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ मिल न जाए तब तक तुम यहीं रुके रहना, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पा लिया तब उनमें बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उनके जीवन के भी द्वारा होने लगा। जैसे पतरस जब
anyone asks me, what is the most important thing in the mission work? I can say the Holy Spirit. Radon bagkalian na kay ko radon kamtam maging permission na ko-clawing of Municipal Code. यदि कोई मुझसे पूछेगा कि मिशन कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो मैं कहूँगा वो है पवित्र आत्मा। If any man or woman who has influenced by the Holy Spirit in their life, they will completely trust in God and lean not in their own understanding, and they will trust in Him. Provision will take place, changing life will take place, disciplined life, and all the fruits of the Holy Spirit will manifest in their life, and the gift of the Holy Spirit will manifest in their life, in their ministry. And not only that, God will control them, will guide them, will lead them. Even if they have to go to jail, even if they have to suffer, even if they have to go through the Red Sea in their life, even if they have to speak the mountain will obey and go to sea. That was the power of the Holy Spirit. Even if they have to experience persecution, the Holy Spirit will give them peace, will be with them. They will go on, they can pray in jail, they can worship God in jail, or not only that, they can praise God without food or with food, and they will trust in the Lord, and the Lord by the power of the Holy Spirit, He will take control of His people, because He never allowed anyone who trusts Him to lack anything. Psalm of David says, I have seen from my childhood till my young age, till my old age, those who worship the Lord, God will not make them to lack anything. Hallelujah. Hallelujah. Pagi beriang kita la priang sisa mensukoi la pendam kita mensukoi dan cium jongki kam kala kita menjadi syariat ini hau play berkota lagi hau dari sejel kita misalnya lagi hau pan syaksi kam kita misalnya berkota dan cium jongki kam kala David kata dau agi cikar tu play berdau agi jalan kam jongki kumbau David yang kesama om lalu ke jiwang kena jiwang samla lalu petang lalu temen ngalam syariyo और समाज जो बहुत उखरम को मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वो दृढ़ता के साथ और परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा और अपने कार्य को करता रहेगा और उसका मिशन कार्य बढ़ते जाएंगे, उसकी सेवकाई बढ़ती जाएगी, उसके जीवन में चाहे कितना भी समस्या या परिस्थितियां भयंकर क्यों न आ जाए, फिर भी वो डरने वाला नहीं है। चाहे वो जेल में भी चला जाए, फिर भी वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि अपने विश्वास में वो दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करता रहेगा। इसलिए दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद बचपन से लेकर के अपने जवानी की अवस्था तक और बुढ़ापे तक उसके परमेश्वर पर निर्भर रहा और कहता है कि परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करके परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। There's one couple here. Last year, 2021, they were in prison, and after arresting, wife kept in another cell and husband another cell. But at that time, they prayed God. They serving the New Testament. They shared the Word of God. Even they praising God. I keep on calling their sons, and they said, my papa, my mommy, they are okay. And God take control in every way. They are here with us, and God has been with them. And the Church of New Testament Restored Church from here to long, they raise up their hands, they pray, and they support, and they bless them, because that is the family work in the mission. That is, we need a network in the mission to stand in the time of sorrow, to stand in the time of happiness, to stand in the time of battle, to stand in the time of winning day or winning battle. That is the power of the mission. My friend, it's the time to connect with heart, connect with mind, connect with the ministry, even near and far. We should do the work together, because our master,
siya sa pendi kini the Yuki para arbon. Ilok ilang siya buhay kalian, bag ilok ilang ulok ilang siya buhay kalian, bag kini kita na pojer kung masan panay dunay ay and what happening kung ka nakapon. Wala pa rin kapag ka nakapon, kini siya kriyo try, no arbon siya ka pojer, kinuway, kiro yung try, ano kialat, kialat, ikikriyo na pojer, kinay Bible, siya kibriyo, bag kung ka parang na siya phone ki koncha lang ki arbon ko kumno ki kuni pancham ki dilong ki kon ki ong kabiang kamlaylay pat kabang na silong ki kne ki duway pat ki krisyano na kapisa ki papisa na kumkari ko por pat kini ki shakri try ki don pat wala kita lagi jaga berjaya Henry kata ke dia snow agak musim ke dia snow agak jinuai ke dia snow agak dia trailang di tangkam agak dia tradition di tangkam di network ke dia trailang naga bentar ke buram try hallelujah. मेरे प्रियो यहाँ पर एक जोड़ा है यहीं पे हमारे बीच में और वो परमेश्वर के कार्य को करते रहे परमेश्वर के जीवन बहुत अद्भुत कार्य किया लेकिन कुछ विरोधियों ने उनके विरोध में एफआईआर करा दिया जिससे वो पति पत्नी दोनों जेल में चले गए और जब जेल में गए तो उनको अलग अलग बैरक में रखा गया एक साथ नहीं अलग अलग बैरक में रखा गया और उस अवस्था में भी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता रहा पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करता रहा और अपोस्टल R.R Khongkrom उनके बच्चों से संपर्क किया बच्चे ने बोला कि हमारे मम्मी और पापा अच्छे से हैं परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करता रहा उस जेल के अंदर में उन्होंने नया नियम को भी माना इस तरह से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर आज उनको जेल से छुड़ाया और वो हमारे बीच में भी है आमीन. Okay, there's two leaders here. Narko tinoyalam hangni. They also face a lot of problems. Dia kan shipun kichike. Church building which they have built on 2020 is gone, destroyed. Kaya himane ke bakila shpundet ansha wala arpo kala let kala punpra. यहाँ पर भी दो प्रभु के दास है जो कि 2020 में उन्होंने कलीसिया की स्थापना किया लेकिन वो कलीसिया को आज जो नष्ट कर दिया गया. They were scattered. Bagi balik dia spread. विश्वासी तितर हो गए. Place to get together. Amdan jaka और menyeluruh. कोई जगह नहीं है कि फिर But there is इकट्ठा हो a जाए. man whom God has chosen. Jadi dalam beriu play waktu try By lokal. the power of the Holy इस Spirit. परमेश्वर ने भी चुना है. Dan kebor mensebuku. सामर्थ He में है. started the worship in his house. Ila stang dia ke di shekri apa ingat jam. और उन्होंने अपने घर में फिर आराधना शुरू कर In दिया. the midst of curfew, in the midst of violence, in the midst of killing. Haga pon jom ke jipernya ke curfew bagi jikulma. कर्फ्यू में और सताए जाने में मारे जाने की अवस्था में भी वो अपने घर में आराधना कर रहे हैं. The church going on. Jik shekri ayat be. कलीसिया निरंतर जारी है. Now they extended another room. Mentah kila pengkasa koi ke kamera. अभी जो है उस कमरे को फिर और बढ़ा रहे हैं. We need this kind of missionary who has the power of the Holy Spirit to say, yes, I will stand firm with God. Even in the midst of swords, even in the midst of bullets, we will say, I will say of the Lord. Yang kami kita kumpi di beriu play kita dalam mensim di bawah ada play di jika thang di jingale and in yes kan nak try but in shekri try. और ऐसे मिस्त्री पहुंचाते हैं कि वो कहे क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में भी मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर करके परमेश्वर का कार्य में करता रहूंगा. I was preaching in one state of India. Kalau yang lama aku ke state of India. मैं भारत के एक राज्य में प्रचार कर रहा था. While I was preaching, then the group of people who are the anti-Christian. Dekung tak kau ke kelur ni diberi ke persyat Kristan. तो जब मैं प्रचार कर रहा था उसी समय में कुछ मसीही विरोधी लोग आए. They came. Kilawan. वो आए They disconnected the sound box. Kila bentuk kita sorbak. और उन्होंने साउंड बॉक्स से वह तार को हटा दिया. And then the next night I was preaching. Batuk tak kau iman kami akan pada elak. और अगली रात को मैं प्रचार कर रहा था. They came, a team
people, a group of people, they came to attack me and to attack the church, the meeting. Và công ta शिकरून बाकी ब्रियो के लवान बन हिरतमा या ना बरगी जैसे और उस मीटिंग में बड़ी भीड़ के साथ वे फिर आए और मुझ पर हमला करने के लिए And the people who were sitting there, they were looking here and there around them. They were fear. Their mind is shattered at that time. và chỉ ब्रियो के नाम बाकी जैसे का खमात जोगी शेरों शरीर के शक्ति và công ta के स्मोकुलमान और जो वहाँ बैठे हुए थे जब उन लोगों को देखा तो इधर उधर ताकने लगे और उनका जो है कि मन जो है कि और घबराहट से भर गया Then I told them, look at me, don't move. và công ta là ông की पेश ना वकी तब मैंने उनसे कहा कि आप इधर उधर मत देखो मेरी तरफ को देखो My interpreter also could not translate very well at the time. và lúc đó khi mà umat syukur berkelah tiba और जो अनुवाद कर रहा था मेरा वो अच्छा से उस समय अनुवाद नहीं कर And पाया I said, in the name of Jesus, be strong. công ta là ông là cái tên Giêsu long khăn तब मैंने अनुवाद करने वाले से कहा कि And then we इधर से अनुवाद करो And then he interpreted. công ta sedang और berkelah तब tiba वो अनुवाद करने लगा And the whole group of people there, they started to go to attack the meeting. và công ta kita syukur diberi kesempatan berkumar ke jese और तब पूरा झूठ हो मीटिंग के ऊपर हमला करना चाहा But I keep preaching. dan dari yata ke jela लेकिन मैं अपने प्रचार को जारी रखा And then one man from that locality, he stood up, he said, don't touch this man. công ta quay dan diberi dan kata jaga uyan om waktu yang diberi तो उस जगह का एक आदमी खड़ा होकर के कहा कि आप इस व्यक्ति को छुएंगे नहीं मत छुइएगा And then that group of people, they slowed down a little bit. và công ta kita syukur diberi kita sama jajah India तब जो विरोधी लोग थे वे जो कि थोड़े समय शांत हो गए But when I called forward the people to come to accept Jesus, dan dari orang kocak kemana diberi dan beri Giêsu जब मैंने लोगों को आमंत्रित किया कि सामने आकर के प्रभु यीशु को ग्रहण करें one lady, she was crying, screaming like anything. kawai ke kentai kalau keancam kata karya तो एक महिला जो है कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी I asked my interpreter what happened to her. What happened to her? kalau keliru kalau berarti dari kunci yang diberi मैंने अपने अनुवादक से पूछा कि उसको क्या हो गया है And then she said, I saw Jesus coming in this meeting. Betul tak kalau orang yang hidup Yesus awalnya dari Yesus. Hallelujah! Haleluya. यीशु को देखा है इस सभा में आकर के मैंने यीशु को देखा है The woman saw Jesus. Ketika kita yang hidup Yesus, एक व्यक्ति ने यीशु को देखा I did not see him, but she saw. macam yang hidup dari kami yang hidup Yesus. और मैंने नहीं देखा लेकिन वो स्त्री ने यीशु को देखी है Then I said, thank you, God. You said, Lord, I am with you always. You are here in the meeting. That's why no one can touch, no one disturbing the meeting at the time. Hallelujah. Betul tak orang terakhir ayuh yang ini. Kumpa bela orang hakmi kalau mereka tapi hal kesmi kumta rumah dan mereka dari Yesus kumta dan mana-mana malah berkati yang ini. और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ है और अपने दर्शन को आपने लोगों के अंदर दिया है इसलिए कोई भी उसको छू नहीं सका My colleague in the mission work, my friends in the mission work, the precious servants of God in your ministry, even local or outstation, I can say to you, when the Holy Spirit comes with you, you're never alone because Jesus said, I will send him to comfort you. I will send him to lead you. I will send him to guide you. I will send him to protect you. I will send him to remember, to remind you what I have told you. I have sent him to give you power, and that power over the enemies, over the scorpions, over Satan, you will trample under your foot, and so that the victory is yours. And God says, if God is with us, who can be against us, says the Lord. Go from here where the mighty army of God, with the angels of God, will surround you, will surround your family, will surround your ministry, will surround your life wherever you go. Hallelujah! Haleluya. Kau para syakri hau try di para yang try bagi para lok haga di try mission mau you be to Jesu wala pa yo bense bokoi na bor bense bokoi pinya chapram pinya try na man wala kural man dapat
napi baru ka Bible kaong lalu try na kalian ka jogi manobala ka dia kasya ini but late nang ni ship kanun ship ay no try to make it angel ki gerber ki yada ye ka yikasam jompi ya ka jikray jompi bari ki chicken jompi मेरे प्रियो परमेश्वर के बुलाए हुए प्रभु के दास हो आपने चाहे लोकल जगह पे हो चाहे बाहर हो परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ में है और पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा जहाँ कहीं भी आप उसके बुलाहट के अनुसार आप कार्य करेंगे पवित्र आत्मा आपके साथ होगा जैसे परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं कहा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है तो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा और शैतान की सील को हर से आप दबाते चलिए The money that we have in the bank, the money that we have in our box, in our saving account or wherever we keep it, it will not help you. It will not protect you. But the Holy Spirit, the name of Jesus, the Holy Spirit which you have received, He will protect you. He will be with you. As we have just sung the song, the name of Jesus on the street, the name of Jesus in the family, the name of Jesus, every addiction, anxiety, the name of Jesus, everywhere speak the name of Jesus. Never ashamed because Jesus is with you. Hallelujah. Hallelujah. Kung tangin cheese kapisan ko pinanabang kejikan shell pa joki kahagapon ni jinay kalama panyarap yapiendre munsebo ko ko cheese wala pa utabi munsebo ko panyarap yapi nong kishanya yapi but kung maglalway ni jinway na hagakarteng Jesu kijing bankia kijing tenjan kijing kuslay kijing pang kijing crow kijing te kijing ko kijing relo nagapon ni munsebo ko uba Jesu la pa siya ko protect. मेरे प्रियो आप शायद अपने धन दौलत को बैंक में जमा किया है लेकिन वो धन दौलत आपको बचा नहीं सकता है आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वो धन दौलत आपको बचा नहीं सकता है लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जैसे गीत में गाया गया है कि यीशु का नाम ही आपको बचा सकता है आप जहाँ कहीं भी जाएंगे यीशु का नाम ही बचा सकता है चाहे घर में रहे चाहे किचन में रहे चाहे बाहर रहे यीशु का नाम ही केवल आपको बचा सकता है If we have not yet received the Holy Spirit, this is the right time to receive. If we have not been close with the Holy Spirit, this is the right time that we can come close to Him. If we have not acknowledged the presence of the Holy Spirit in our life, this is the time that we say, God, open my spiritual eyes to see that you are close to me every time. If you have not having a conversation with the Holy Spirit, this is the time that you will recognize that you can talk with the Spirit of God. The Spirit of God will talk to your spirit and you can commune with Him even in any time, at any time, 24/7 and 48 hours, even 72 hours, even the months and the years, He will keep on talking to you. His network never busy. His network never in coverage. Always coverage, always connected. So that's therefore we must recognize the power of the Holy Spirit in our lives. Receive Him, talk with Him, walk with Him, sleep with Him, and do ministry with Him. Hallelujah. Hallelujah. Narapipat din yung mensubukoy kare kapon mapimpian mo yung mensubukoy. Narapipat jancho mensubukoy. Narapipat ito pat sloto yung sur kita mensubukoy kare kapon bang jan kare kapon bang sloto palio i kini tray pali kejingdom yung mensubukoy. Naman kare kapon habang injay yung mensubukoy pat indam yung mensubukoy. यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है यदि पवित्र आत्मा का नजदीकी भी नहीं This is Christianity, as popular Christian. The Holy Spirit or Holy Ghost is the third person of the Trinity. I believe in that way. We see Christianity. और पूरे संसार के मसीही लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा है वो तीसरा व्यक्तित्व है जो ये परमेश्वर की बात In Islam, they believe the Holy Spirit acts as an agent of divine action or communication. Islam. Haka jingai jong
ki Muslim ki ngay pawinsu ko rin nagabon, kagatray at pantrikam. और मुस्लिम भी ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है कि ये परमेश्वर से बातचीत करने में मदद करता है। Muslim, they did not believe the Holy Spirit is God. They believe it's just an agent. Ki Muslim ki ngay pawinsu ko rin play, hindi ngay pawinsu tam kay trikam jom play. मुस्लिम यह विश्वास नहीं करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परंतु ये विश्वास करता है कि वो हमें अगुवाई करता है। But in Christianity, the Holy Spirit is God, third person in one God. Henry had the Jinay Kristan na ngay pawinsu ko rin play, uday person of alay hagajinong alay huwi play. लेकिन मसीही लोगों के लिए परमेश्वर के त्रिएक की व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। And that's also we believe that Holy Spirit is God, is the third person in one God. God the Father, Son, and the Holy Spirit are one, like a triangle, are one, like an egg. There are three layers: the outward and the middle one and the inner one. So it's one God, one in one, three in one. There is no three God. Somebody, they believe that when they closed the meeting, they said Father, Son, and the Holy Spirit, and then they did not mention one. If you say these three gods, it means you believe three gods. But we don't believe three gods. Three in one. Don't forget to say God the Father, Son, and the Holy Spirit are in one God. Okay, hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Kung tayo ka jingay jumiru, ingay ba kinanlay ki person galu blay pa blay kun blay man sa ko tama kini kilang hawe blay ang dan likely ki blay ray kinanlikely ki person hawe blay kung ba dili ka dur ka triangle ka likely ki dong mantang ka ka dur ba ya peling na penong ya ka kilay benta ray tang ka ka peling ba kung ta ni ngay ba kilang likely ki blay Henry ni ngay ba way blay hati lai की person कतांग रे के चुने के चुनी पवित्र आत्मा परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व में से एक व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा जो कि यह जो परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा ये तीन परमेश्वर नहीं है, परंतु त्रिएक परमेश्वर है। जैसे एक अंडा है, उसका ऊपर का जो है कि खोलना है, फिर अंदर में जो सफेद है और उसके अंदर जो पीला वाला है, ये तीन है, लेकिन एक ही अंडा है ना, अलग अलग नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर एक है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और आत्मा उन तीन जो त्रिएक परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं। You see, the Holy Spirit is the source of power in mission field, in mission work. Way ba kabentang kalau ngiri bersebut uday utelong juga bon kali ini mission dan kali mission. पवित्र आत्मा हमारा वो सामर्थ का स्रोत है हमारे मिशन कार्य के लिए। In Gospel of Luke chapter 24, Gospel Matius 26 and अंतर्दर्शी समाचार 24 49. Lukas 26 sampai dai और उसका 44 से लेकर के 49 तक है। I will read only a few verses from this verse. dan kuya dan to gini kat और कुछ आयतों को इसमें से मैं पढ़ूंगा। Well, let me read verse 44. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophet and the psalm concerning me, says Jesus. Pasal pusam loong rohaki kini kilong kita kini yang kita kalau kerana pi membangun yang kau lihat pi pada dewan pendepi KK yang berlaku hukum Moses pada hari itu lupa pada kisah di Jepang juga. लुका 24 के 44 में फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। ये अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी And then verse 46, का वचन है। and he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead on the third day.
Kau tahu riu loong rohani kumnya lato bahkan deyo Kristan sya akan mipat de nanti banyak hak alai meski. और 46 में लिखा है उससे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा. Verse 47. Kau tahu punya. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Bahagia kerteng jauh anya lah yang dijikalang kebumut pada kebamang kipok apreng kijat keri baro dan sedang di Jerusalem. और यरूशलेम से लेकर के सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा. This was the prophecy that Jesus spoke before He died at the cross and rose from the dead, and it was fulfilled when the disciples received the Holy Spirit in Jerusalem. Then they start preaching in Jerusalem. In Jerusalem, when the Spirit came to them, they started preaching the gospel, and that repentance starts from Jerusalem, the preaching of repentance and the remission of sins. Kali jitu pa kung Jesus tu pa kisran wal kredi kisran shobon kiu no shabren but gopta onda habo mensibuko itulawan lakan dia kani kisran kiu Jesus ya lam ya gospel haga kerteng kani Jesus. और ये यीशु मसीह का भविष्यवाणी है वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले या कब्र में रखे जी उठने से पहले यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की. Verse 48, and you are witnesses of these things. You are witnesses of these things. What is the things? The death and the resurrection of Jesus Christ are the one that we will witness to the world that Christ died and our Christ has resurrected from the dead. And we witness. Till now, we are a missionary, we are a preacher, we are a teacher of the word in witnessing that Jesus died and rose from the dead. Hallelujah. Hallelujah. God sau ko prakam hiru kilam ki saki ya kine ki kren shapam kejinya bat kejing mipat ke Jesu bat yakani la ya la saki bat niru hage di premission jongi kine ke anti di benta ki bagi saki yo try ya la ki saki ya kejinya bagi mipat jambu. और तुम इन सब बातों के गवाह हो. इन सब बातों के गवाह का मतलब क्या है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा. और आप यीशु मसीह के गवाह है कि यीशु ही परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा है और पूरे संसार में आप जा करके इस बात की आप गवाही देंगे. Dr. Sakir, the main preacher of Muslim, he conducted many conferences in Muslim countries. He stood up and he said that Jesus did not raise from the dead. He denied Christ's resurrection. And therefore, as a Christian, we cannot deny, because it's not the word of men who said, it is God who said, it is the Bible says, it was Jesus who raised from the dead, and He's alive till now. We believe Jesus has raised from the dead. Isn't that? Yes? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Dr. Sakir Nai, ubari unang yalo, jom ki Muslim maparsya yang kajing ngayon gospel kajing Jesu, uang ba Jesu siya namipat. Pagkatapos ikinap jamu, henry minong ngayon ikinap jam nono kriyo, ingay niya kayo kung Jesu ang ingay niya kaktiin ka joglay, bago Jesu namipat na kaya. And Jesus said in verse 49, He said, behold, verse 59, behold, I send the promise of my Father upon you, the promise of my Father. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued. You are endued. You are endued with the power from on high. Pagsapo kenai hakmiru kapahapi ia kata kekulan kepajonga henry pi tu ye shong na kanamba Jerusalem tam on kup ye pi
तक अंडा कुपिया भी एक बोल न जो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुमको उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Jesus did not say, hey, I will prepare you a good bank account. I will prepare you a good mission agency. I will prepare you a good blessing to pour out you like the hails coming from the sky. He didn't say anything about the blessing. He didn't say anything about the thing that we need that He will provide. He didn't say anything like the mission agency promise. I will pay you salary. I will send you this. I will do it that. No. But only one word He said. Wait in Jerusalem until and deal with the power from on high. Then you can call and be my missionary in the world. Hallelujah. Hallelujah. Jesus umsyon at kular ya gano ka bakakaon dali gano bijikerku dali ba umsyon kular ban ay gano ka mission agency ko kershan na kapisa ya intermission ban umsyon kular ya gano ka jing ya rap dali bijikerku ka bahagado Henry kular ya ka bor ka padabling ban katagi ka bor mense ko ban kanega ki jikular mense jom jisu hagam yele intermission ban lekong missionary na kabol mense ko यीशु मसीह ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूंगा इसलिए तुम यहाँ रुके रहो या तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ कुछ कार्य करूंगा और इसलिए तुम यहाँ रुके रहो। परंतु उसने ये कहा कि तुम इस जगह पर रुके रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पा जाते हो। There is only one problem in the mission field because most of the missionary, most of the people who work in the ministry, they have not noticed about the Holy Spirit. They are not acquainted with the Holy Spirit. They are not spirit baptized. They are just walking by the mission to the mission, but no power in them. When they go to the mission work, they will compromise with the people. They are not committed in the work of God. They are playing with their time. They are playing with the opportunity that God's given to them. They are playing with the blessing of God that God blessed them, because no power of God, no power of the Holy Spirit, no power of God from on high. Therefore, I urge all the co-workers, my friends, my colleagues, and even those who are walk around the world, let's notice that Holy Spirit is the source of everything. Holy Spirit is my power. Holy Spirit is my teacher. Holy Spirit is my guide. Holy Spirit is my leader. Holy Spirit is my father. Holy Spirit is my provider. Holy Spirit is the source of everything in my life and in my ministry. Hallelujah! Hallelujah. Kadang tak kawai ke wakong santam kabagi missionary lane kinong pre gospel kimito ba kabagi dangkam kataga ni kabor mense bakoy panamar bakam kimito yung mense kam dangke ting pre mense bakoy ang jing joki na kadang kidubor kiplut ay kabor kiplut ay kipulsen ay kabuy kalan patunta kisunu bor na di shakri na joki and nega ko abat ang yepi kipara bi trailang kipara missionary but kita di badan hati bagi badan syakal ke percaya group bagi badan kami umat sebekoi bagi itu ayu konta dan bor di train sebekoi bila anda syukur ada di train मिशन कार्य में एक ही समस्या है कि मिशन कार्य करते हुए पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं रहते हैं, परंतु मिशन पर निर्भर होकर के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जब पवित्र आत्मा की सामग्री या उनके जीवन में कार्य होता है तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या कुछ आशीष उनके जीवन में होता है तो उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का स्रोत आपके जीवन का होगा, पवित्र आत्मा के स्रोत पर आप निर्भर होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में कार्य करेगा। Maybe you ask a question, Apostle, show me the example from the Bible. Where is it? How it comes? Because we are in the big mission, we have enough manpower, enough money, enough support, and we have done for 20 years, 50 years. This is the method, this is the plan, the strategy that we are planning and then enforce in the mission work.
Well, it's very easy that I can show you from the Word of God. Look at the disciples of Jesus before the day of Pentecost, how they act, how they live, how they present Christ. Before 3.5 years they have learned Christ, but in the day when Christ arrested, they left Jesus. Peter went to go for fishing again, and the disciples, they hide themselves. And no man, the disciple of Jesus, who can follow Christ till the cross. No, except only few women who can see what Jesus happened at the cross. But remember, after the day of Pentecost, when they have received the Holy Spirit, they stood up even without Jesus in physical body. No Jesus there, physical body, but they stood up with the Holy Spirit. They go forward, they preach the gospel, they challenge the rulers, they preach to the Pharisees, Sadducees, they go to jail, they go to persecution. They never afraid, they never fear. Even they died as a martyr, never give up, because the Spirit of the Lord is with them, and He is only the source of the Word of God. My friend, if you are a missionary in any walk in any state of India, maybe you are the local workers of God, but you have to be filled with the Holy Spirit. Until and unless you are filled with the Holy Spirit, you cannot grab any power from a part of the Holy Spirit. No power. It will be paralyzed. The ministry will paralyze. The blessing will stop, and even the souls will not come. Hallelujah. Hallelujah. I love the Holy Spirit. I love the Holy Spirit. Halaman kali jingkali tinawag ng apostol kumno siya pang mensubukoy na kanyang television Henry tinawag ng higitang kanyang television na maapaw ay pausan-paus ng kanini kayong kontray jogi ilan pagpisa ilan kibriw pat ilan tray kumni Henry ngakwa panjwa yung gipet siya kanuksa jong kisanram yung Jesu kumno lais ng sitay pidan baru Jesu pat Henry hadiri pa kem yung Jesu asalat na kipainin Penman onda hawa mensubukoy ka wanati chikawa gadang kajitray mission sedang batung bagi ya seberang batnani tu ibi dan klaim mensubukoy padang kabor inang mak banyak seberang dan klaim mensubukoy haga jitray mission na kadang yo yang mensubukoy bat ai ma ki ai paro bagi syakri bagi jikir kabi kau bagi ciam bagi jitray mensubukoy nama klaim mensubukoy inang mak badai have relay bagi jitray mission. और यदि कोई हमसे पूछे कि पास्टर हमको बाइबल से इस प्रकार के कार्य को दिखाओ, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के चले, यीशु मसीह के साथ में 3.5 वर्ष रहा, यीशु मसीह के कार्यों को देखा, उसके अद्भुत चमत्कारों को देखा, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, तो सारे चेले लोग तितर-बितर हो गए। पतरस भी मछली पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन जब वे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ पाया, तो उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे, पवित्र आत्मा ही आपके सारे स्रोत है, पवित्र आत्मा आपको हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और आशीष देगा। So many friends of mine come to me and ask, Apostle Ruben, do you have a mission, or do you have support from abroad or any part of the world, because you have run the ministry and you are doing in the ministry? I tell them, sorry, I don't have anything but only the Holy Spirit. When the Holy Spirit is in me, when we need this building, we pray to the Holy Spirit. Holy Spirit speaks to the hearts of the people, and the people bring the gift and support the ministry. When we have anything, even before we paint this building, we pray to God, several months praying, and then God, through the Holy Spirit, convict the hearts of the people, and the people stood with us, and they said, Pastor, I want to bless this, I want to do this, I want to bless the delegates, I want to bless the conference, I want to bless the church building, I want to support the mission, I want to support the workers. Last time we were here, we supposed to build some churches outside the state of Meghalaya, and we call the people
people from different branches of our church. And then while we were talking to them, we said we need money now. We need money now. There 1,500, there 15, there 30, and then a lot of rupees. And then someone stood up. I will keep 50,000. I will keep 50,000, 5,000, 10,000. And then they stood up, and the Holy Spirit moved, and the total of that money more than 2 lakhs. That was the power of the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not speaking to the heart of people, don't shake them, don't emphasize them, don't force them. They will not do anything. The Holy Spirit even can bring water out of the rock. The Holy Spirit can make the way before the Red Sea. The Holy Spirit, He will give you power to kill the bear and lion and even Goliath. The Holy Spirit will enforce you, will give you power to walk more than a mile in your ministry. And that is the secret of the power of the Holy Spirit in our mission work. Hallelujah. Hallelujah. Dan boy kipalok kiwan siya na yung Apostle Ruben bilang kay mission kadni bagaya mission na to bilang yung dikarsane na siya bari na siya barjala o dan manono ko krisyani yang kay mission Henry ni Duai, batung tahu bagi Duai dia kredi bersebut kita adalah Lord Kita tahu bersama kau. Ngong iki dan tang bersebut batung tahu bagi nampak nono kejiran kau Duai bersebut kita adalah Lord jom kipanet batung tahu kikershani ke commission kikershani kejiran kau makabang kung kanuksa kapor shwa bagi ayo ya kari ke yimani ni Duai ko santa kibanai ni Duai bagi khot ki banget kung tagi kren bersukoi kita iki way kita na jok kular kyo man ai kata nam tagi jiron kam ke jok yimani nam tagi jiron kam ke chiaseng nam tagi jiron kam ai rong ya tani ke yimani kung ta ter agawai ko bol ilan ka meeting ke jingir kendu na ka berkhat ya ka mission haga tagi jia kren ni reitu iki ke jiron kam Ichingawa bansai di Yimane dan Krishani di mission na kalay jo ke India at Shaban jo ke India at haga tage jing meeting ko ngidon play tay ka download at tibanget way yen di ongan ai son pojan way yen di ongan ai arpo shipo at kunta ter at kunta ba Kenya kata ke jikular ka bisa ka boy kuma alak dan alak tam at nan ong ipi kita banget di mana mensibu koi jauh play. Para kita mensibu koi jauh play. Kita berkesan, kita berai. Bagi bangdan kat mensibu koi, kita mensibu rekam dan lagi. Walau penbol lagi, walau kenyat lagi nawar. Kita mak balik ya kata. Dan dadai kita try kita mensibu koi. Harga download jauh ki. Nada kata daw. Harga kita try mission. Itangkam yang mensibu koi. Pak kata dadai. Kamu mensibu koi bala. Dan punya syafami mission. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरे पास आकर के पूछने लगे कि अपोस्टल आपका मिशन है कार्य चल रहा है लेकिन क्या आपका कोई बाहर से सहयोग करने वाला है सपोर्ट करने वाला है मैंने कहा कि मेरा पवित्र आत्मा है मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को पेंट करना था पैसे की जरूरत थी लेकिन लोगों को मीटिंग बुलाया कभी भी कलिसिया से लोग आए उन लोगों ने सहयोग किया और फिर हमने कहा कि अगर दूसरा चर्च भी बनाना है तो ये लोग खड़े हो गए कुछ लोगों ने 1000, 15, 30,000, 50,000 इस तरह से लोगों ने दिया और 2 लाख और 3 लाख से ऊपर पैसे इकट्ठा हो गया और कलिसिया की स्थापना शुरू किया तो पवित्र हमारा सारा स्रोत है इस कार्य करने के लिए Jesus himself knows the power of the Holy Spirit. Yesus hidup yang all mensibu koi. यीशु मसीह पवित्र And he आत्मा knew को जानता that only this one power is enough in the mission work. Mabuti pa rin tangkali ka bol kalapiang haga di और mission. हम जाने कि यही जो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वही मिशन कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है Because the Holy Spirit is the source of all powers. Naman mensibu koi uli the long jump ka bol baro. Let's go to the book of Acts chapter 1. का स्रोत है Book of Acts chapter 1.
Kamu pasal 6 lingkong. verse 5 and 8. Pasal Kalau kita mesti kaya. It says, "For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." Naba, Yohanes siya ang baptisi bila kauman dayon sa pambaptisi bila mansibakot sa kandiat singina do bentang. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. This word was saying Jesus said to his disciples, not to anyone, to his disciples. Jisu kreni ni kaktir of day hanu na yung kreni kisulan dyan. यीशु मसीह ये वचन और किसी से नहीं कहा, वो अपने शिष्यों चेलों से कहा. It means the disciple of Jesus did not receive the baptism of the Holy Spirit. Kabamot pahagari ka po kisulan Jisu kipatir kaya baptis kunsi. No baptism of the Holy Spirit. और इसका मतलब कि चेले लोग शिष्य लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए. Pagpadam kaya baptis kunsi. So let me tell you, Siya ito ipi. मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you are not spirit baptized, you will not understand the burden of the word of God. Lada pipatir kaya baptis kunsi pinanapan sa ito kaya juga kamu kaya. यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको प्राप्त नहीं है, तो जो परमेश्वर के कार्य के प्रति जो सेवकाई का बोझ होना चाहिए, उसको आप समझ नहीं पाएंगे. But if you have been receiving the baptism in the Holy Spirit, but no concern about the mission work, it seems that the sign of backsliding, the sign of weakness, the sign of distancing with the Holy Spirit is there in your life. Pagkumta, lada pinapriang pariyawan sa bagoy ka jong play, repipnan ka di sokya na magpunta ka kamuglay, kamumot ka down, kadak jong ka jingjay naman sim, hiplan ka chire ko jak naman sim, gare kadak jong ka jingjay naman sim. और शायद आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, लेकिन सेवकाई के प्रति आपका कोई विचार नहीं है. ये वो चिन्ह है कि आप पीछे जाने का है और पवित्र आत्मा भी आपसे अलग होने वाला है. यही If you are a church leaders, but you are not really involved in the mission or involved in the work of God, and you put yourself in the back seat all the times, it shows the sign that you grieve the Spirit, or you quench already the fire of the Holy Spirit, or maybe you lose somewhere your way with the Spirit of God. You have lost somewhere losing. Lada binay tinang yalang balang, Henry Kiblan kini sokya ya kakam jong play, kakam mission, pagiburi ya dari syedin, piman siya kamat, kapani, badan ay kapapera, hati chile jong piman mensa bakot, kaladan kajing saton, kaladan kajing chai, hati chile jong piman mensa bakot. आप शायद कलीसिया का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप मिशन कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य वो आपका कार्य अच्छा से नहीं हो पाया और आप पीछे